We've all heard about home fires taking lives and destroying all that a family owns. These tragedies are reminders for us to double-check for fire safety. Make sure your home has properly installed and working smoke alarms. Practice a fire escape plan. Never leave cooking food unattended for long. Teach children never to hide but leave if there's a fire. Switch off all electrical appliances when not in use. In cases of fire, remember, the most important thing to do is to protect lives first. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Iroyin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.damadfm.net or watch us live on Facebook at Damad 87 FM and YouTube Damad FM Ilorin. Now the news in detail. The federal government of Nigeria has dismissed reports claiming that the United Kingdom, UK, endorsed the petition submitted by Yoruba Nation agitator Sunday Adeyem, popularly known as Sunday Igboho. The petition, which called on the UK government to consider the creation of a Yoruba nation, was submitted last week at 10 Downing Street, London. In a recent statement, the spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador Eche Abuobe, described media reports surrounding the petition as highly misleading and clarified that the UK had no official involvement or endorsement of the document. According to him, the petition had no backing from any UK government agency or the UK Parliamentary Petitions Committee. However, Sunday Igboho, in his reaction, cautioned the federal government against intimidating the British High Commissioner to Nigeria, Richard Montgomery, over his recent petition on the Yoruba Nation. In a statement he personally signed and made available to reporters today, the activist described the reported summoning of Montgomery by the Nigerian government as unnecessary, labeling it as an attempt to pressure the diplomat. Still with the presidency, President Bola Tinubu has approved the establishment of a new Directorate of State Liaison, DSL, with the Office of the National Security Advisor, ONSA, a move aimed at enhancing coordination between national security operations and state-level governance. Lami Chinade has been appointed as the pioneer director of the new Directorate. A statement from the ONSA on Tuesday in Abuja said the newly created directorate is part of President Tinubu's efforts to enhance proactive coordination on national security matters with state and local government areas. It outlined the directorates will be responsible for overseeing the implementation and follow-up of joint decisions between state governors and the ONSA. Meanwhile, the Transmission Company of Nigeria, TCN, has announced that the national grid has successfully restored about 90% of bulk power supply across its substations nationwide following a system collapse that plunged the country into a blackout. The TCN spokesperson, Ndidi Umba, made the disclosure through a statement to journalists and explained that bulk power supply has been restored to Abuja Axis and other major distribution load centers throughout the country. She noted that while recovery efforts began immediately with the Azura power station providing the initial black start, there was a setback encountered at approximately 10:24 a.m. on Tuesday. But clarified that the partial disturbance did not impact the Ibom gas generating station, which had been isolated from the grid. She assured that an investigation into the cause of the incident will commence as soon as the grid is fully restored. Still in Nigeria, the Naira is one of the worst performing
currencies in sub-Saharan Africa for the year 2024. According to the latest edition of the Africa's Pulse, a report by the World Bank, as of August 2024, the naira had depreciated by 43% year to date, placing it among the weakest currencies in the region alongside the Ethiopian birr and South Sudanese pound. The naira's sharp decline has been attributed to surge in demand for US dollars in the parallel market, limited dollar inflows, and delays in foreign exchange disbursements by Nigeria's central bank. The report notes that while some African countries, such as the Kenyan shilling, have shown African currencies, such as the Kenyan shilling, have shown recovery this year, the naira remains under significant strain, reflecting broader economic challenges in Nigeria, including low foreign reserves and ongoing inflationary pressures. Meanwhile, despite the Nigerian government's efforts to stabilize the naira by liberalizing the official exchange rate in June 2023, the currency has continued to struggle. The depreciation has worsened inflation, particularly for imported goods, and has increased costs for Nigerian consumers. The Inspector General of Police, IGP Kayode Egbetokun, has declared that the Nigerian Police Force (NPF) acted professionally in the recent political crisis which rocked Rivers State to its foundation, during which several lives were lost and properties worth billions of naira damaged. Fielding questions from newsmen during the IGP conference with senior police officers in Abuja, the IGP, however, pointed out that the crisis was avoidable in the first instance, but insisted that the police stood by the side of the law. Speaking on the efforts of the force in fighting crimes and criminalities in the country, the IGP said that the police arrested 10,852 suspects between July and October this year nationwide. According to the IGP, during the period under review, a total of 416 arms, 3,672 ammunition, 178 vehicles were equally recovered, while 369 kidnapped victims were rescued. And moving on to news in Anambra State, no fewer than 29 children received free open-heart surgeries, as 1,000 patients from across Anambra State have received free treatment of various ailments provided by 82 foreign doctors during a medical mission at Oraifite, Ekwusigo local government area of the state. The doctors from the United States, Sweden and Canada worked on the VUM Foundation and the Sir Emeka Okwosa Foundation, SIOF, to deliver free cardiovascular evaluations, Medicare, and medicated eyeglasses to those with eye conditions on Tuesday. Walkers were also distributed to those with mobility issues, along with special gift packs for the community. The executive director of SIOF, Mrs. Chidima Okoye, announced that 29 children received free open-heart surgeries, while over 15 adults were given subsidized treatments for similar procedures. And at least 105 people have been confirmed dead following a petrol tanker explosion in Majia town in Taura local government area of Jigawa State. The police public relations officer of the State Police Command, Lawan Adam, confirmed the figure in a telephone conversation with Punch Online hours ago. He said that about 55 people sustained various degrees of injuries and were hospitalized at Ringim General Hospital. According to him, the incident occurred at about 11:30 p.m. on Tuesday night in Majia town when the tanker driver lost control near Khadija University, adding that the tanker left Kanu on its way to Ngurutau in Yobe State before the driver lost control of the vehicle and led to the explosion. Reports gathered hinted that after the incident, some people went to the scene of the incident to scoop fuel, leading to the unfortunate deaths of many. And lastly, on the local scene in Lagos State, earlier this morning, a fire incident along the Ibafo axis of the Lagos-Ibadan Expressway was triggered by a petrol tanker fire which has destroyed vehicles worth millions of naira as well as houses and animals, leaving residents in a state of panic.
Several individuals also sustained varying degrees of injuries. It was reported that the fire began when the tanker loaded with petrol overturned in front of a commercial bank located along a Bafo section of the expressway. Eyewitnesses disclosed that the driver of the tanker was suspected to have fallen asleep at the wheel, causing him to lose control, which led to the tanker's fall and eventual explosion. Confirming the incident in a telephone conversation with our correspondent, the spokesperson for the Ogun State Police Command, Omolola Odutola, said the tanker driver sustained injuries and was taken to the hospital. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short break. When we return, 733 million hungry globally, says Okonjo Iweala. We bring you this story on the foreign scene and many others after the break. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Oh boy, Bajaj Boxer get better move this October. Not be to you fit get her for only 1,060,000 naira. Hey, this one a better. Yes, so sharply visit the dealer when near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short time out. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM Ilorin. Before we went on the break, we brought you local stories. Now we'll move on to the foreign scene. On the foreign scene, the Director General, World Trade Organization WTO, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, has expressed concern over the Food and Agriculture Organization FAO's latest figures of 733 million people facing hunger globally. Speaking at the opening plenary of the World Food Forum in Rome, hosted by FAO, Dr. Okonjo-Iweala said that the FAO's latest figures revealed that most of the affected people are in Africa and South Asia. And she lamented that ending hunger and malnutrition by 2030, in line with the Sustainable Development Goal, is infeasible. She added that climate change is a growing threat to food security, affecting every aspect of our food systems and exacerbating the sector's problems, with 55% of the world's food production occurring in areas experiencing water insecurity. The Director General also highlighted the WTO's ongoing efforts to update trade rules, stressing that the multilateral trading system must be complemented by domestic policies that reduce distortions and enhance competition. And still on the foreign scene, Hezbollah said it sent barrages of rockets into several areas of northern Israel overnight, while the Israeli military said it had identified dozens of missiles launched from Lebanon. The Israel Defense Forces IDF said in the early hours of today that about 50 missiles were identified crossing into Israeli territory, adding that some
were intercepted and identified. Meanwhile, the IDF did not report any injuries, with extent of damage caused due to the attack still unclear. The attack comes a day after Hezbollah's Deputy Secretary General Naim Qassem called on Israelis to accept a ceasefire in Lebanon or face pain as the group changes its strategy to strike harder and deeper into Israel. However, Prime Minister Benjamin Netanyahu, in his reaction, and Israel is opposed to a unilateral ceasefire in its war with Hezbollah in Lebanon. Still in the world of sports, the Minister of Sports Development, Senator John Eno, says the inhumane action of the Libyan authorities to keep the Super Eagles players hostage at the Al Abrak airport was a deliberate act. Recall that the Super Eagles players were held at the Al Abrak airport for over 20 hours upon arrival in Libya on Sunday for the second leg of their 2025 Africa Cup of Nations AFCON qualifying match following their 1-0 victory in Uyo, Akwa Ibom on Friday. Reports gathered say the players and officials were denied access to food and internet. In an interview on Channels Television's Politics Today, Eno described the actions by the Libyan authorities as deeply disturbing and completely unacceptable. If you recall, around those days when the Libyan team was in Nigeria, the reaction by the NFF authorities was always that we are familiar with those mind games that you are trying to play. You put yourself in that. We have tried to do this. So, I mean, of the entire crew and team that landed in the airport that they were forced to land, the only people that were allowed out of the airport, right, were the crew members. Those crew members had those 2 Arabian pilots and about 2 Nigerian, hostesses and all of that. When they arrived in the hotel, the only people that were allowed accommodation in were the 2 Arab pilots. The 2 Nigerian hostesses were not allowed because, according to them, they were under instruction not to allow them. So all of this without prejudice to whatever other additional details that anybody else has. There is nothing that you can compare in terms of treatment, in terms of handling that took place to what happened in Libya. The minister explained that the Nigerian government would not take the matter lightly, arguing that his counterpart in the Ministry of Foreign Affairs, Yusuf Tugar, has summoned the Libyan ambassador to Nigeria. Still in sports news, Nigerian basketball sensation Precious Achiuwa performed brilliantly for New York Knicks as they defeated Charlotte Hornets in the NBA preseason. The New York Knicks displayed their depth by securing a 111-105 victory over the Charlotte Hornets despite resting their starting lineup. Achiuwa alongside Miles McBride did find a rhythm to help their team to stay undefeated in the NBA preseason play. And with that interesting sports news, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Federal government says UK did not endorse Yoruba Nation petition. World Bank says Naira among worst performing currencies in 2024. And on the national grid collapse, TCN restores power to 90% substations. In a very sad news, 105 dead, 55 injured in Jigawa tanker explosion. Moving on to the foreign scene, Hezbollah launches rocket barrages towards Israel. And in sports, 2025 AFCON, Eagles maltreatment done deliberately by Libya, says sports minister. Before we wrap up the news this afternoon, we go straight to our Today in History segment. Did you know that on this day in 2014, Ayodele Fayose was sworn in as the 11th governor of Ekiti State? Now you know. The news on the hour was edited and compiled by Joseph Imiribe. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526, 091 606 27526.
526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the Yoruba version of the news coming up shortly. Good afternoon and happy new week. Have a lovely rest of the day ahead. Gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka amúlùúdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM, ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. In the finest city of Ilorin lies a secret. Diamonds 88.7 FM. Radio like no other. 88.7 FM. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sounds. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bá kàn nínú. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. Ètò eré ìdárayá. Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ̀ẹ̀. Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Akínyìn àlùyìn lọ́gbẹ́nu. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mélòó la ó kà nínú eyín Adípèlé? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tẹnumọ́ wípé ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kò buwọ́ lu ìwé kan tí wọ́n fi ń pè kàn ṣe ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Báńkì àgbáyé ṣàlàyé pé owó náírà ó ní ó ti ń di àkúrẹ̀tẹ̀ ní ọdún tá a wà yìí. Àwọn èèyàn tí wọ́n tó 50 ti dágbére fáyé ní ìpínlẹ̀ Jigawa níbi tí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kan tó ti gba iná. Láti ilé òkèrè, ikọ̀ Hezbollah ju adúró ránṣẹ́ sí ilẹ̀ Israel. Mínísítà nílẹ̀ yìí ti fohùn lédè láti bẹnu àtẹ́lù bí wọ́n ṣe tábùkù àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó jẹ́ ikọ̀ Super Eagles ní ilẹ̀ Libya. Ẹ̀ka san àsìkò iṣẹ́ látòrọ̀. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyem oníròyìn yẹn ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wá jákèjádò àgbàláyé ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ̀kọ́ yìí náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Gbogbo wa la ti gbọ́ rí nípa iná ọmọ rárá tó ń pẹ̀mí tó tún ba gbogbo dúkìá jẹ́. Ìjàmbá yìí yẹ kó máa pè wá ṣàkíyèsí láti ṣàyẹ̀wò dáadáa láti dẹ́kun ìjàmbá iná lágbègbè wa ni. Rí i dájú pé ó fi ẹ̀rọ apenisákíyèsí iná sínú ilé rẹ̀, kọ́ nípa ọ̀nà àbáyọ bóyá tí ìjàmbá iná bá ṣẹyọ. Má ṣe fi oúnjẹ sílẹ̀ sórí iná láì mójútó fún ìgbà pípẹ́. Ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọdé láti má máa sá pamọ́ ṣùgbọ́n láti sá àsálà fún ẹ̀mí wọn nígbà ìjàmbá iná. Ẹ pa gbogbo àwọn ohun èlò iná tí ẹ bá ń kúrò nínú ilé. Tí ìjàmbá iná bá ṣúyọ, rántí pé ẹ̀mí rẹ ló ṣe pàtàkì jùlọ. Sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kákòròyìn kan wípé ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì UK ti bọ́ọ̀lù ìfẹ̀hónúhàn kan tó jẹ́ ìwé kan tí wọ́n kọ ránṣẹ́ láti ọwọ́ àjàgbara fún ilẹ̀ Yorùbá Sunday Adeyem tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí Sunday Igboho. Ìwé ọ̀hún wọ́n ti ké sí ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì wípé kó fi àyè gba ṣíṣe ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Wọ́n tẹ̀síwájú pé ìwé ọ̀hún wọ́n ti fi ṣọwọ́ ní lọ sí iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tó wà nínú London nígbà tó ń fún lédè láìpẹ́ yìí. Agbẹnusọ fún ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilé òkèrè ambassador Eche Abu Obe ṣàlàyé wípé ìròyìn ọ̀hún ló jẹ́ òfégè. Ó ṣe àfọmọ́ rẹ̀ wípé ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì kò buwọ́lu ìwé náà gẹ́gẹ́ bó ṣe wí. Ó tẹ̀síwájú wípé ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì àbí èyíkéyìí ilégbìmọ̀ aṣòfin rẹ̀ kò náwó sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n wà nínú ìwé ọ̀hún tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún. Àmọ́ nígbà tó ń fún lédè Sunday Igboho ṣàlàyé ìpìyà apọ̀lẹ̀ yìí kò máa dágunlá kó sì rí i pé kò dẹ́rùbà aṣojú ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì nílẹ̀ yìí Richard Motegoro lórí ìwé ọ̀hún tó ti ń pè kí n ṣèdásílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Nígbà tó ń fún lédè nàtìjáde kan tó buwọ́lù Ìgbòho tẹnumọ́ lónìí wípé ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà ó ní kó má dẹ́rùbà aṣojú ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì nílẹ̀ yìí Richard Mogonero àbí lórí ìgbà rẹ̀ láti rí i pé wọ́n ránṣẹ́ pé lójú náà láti rí i pé kò sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ìwé náà. Nínú ìròyìn mìíràn, ààrẹ ilẹ̀ yìí Bọ́lá Tinubu ti buwọ́lu ìdásílẹ̀ àjọ kan tí yóò jẹ́ alàgàtà láàrin iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ yìí tó jẹ́ ti olùbádámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ààbò àti àwọn ìpínlẹ̀ lójú náà láti rí i pé wọ́n mú àtúnṣe débà ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí. Lami Chinade òní yóò jẹ́ adarí àkọ́kọ́ fún àjọ ọ̀hún. Ẹ̀ràn tó léde lónìí òní tó léde lánàá ọjọ́ ìṣẹ́gun nílùú Àbújá láti ọ́fíìsì olùbádámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ààbò lórílẹ̀ yìí tẹnumọ́ pàrẹ̀ Tinubu bọ́ọ̀lù gbésẹ̀ náà láti rí i pé wọ́n mú àtúnṣe débà ètò ààbò tó kan àwọn ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ káàkiri tìbútòrò lẹ̀yẹ. Ó tẹ̀síwájú pé adarí ọ̀hún ojúṣe rẹ̀ ni láti rí i pé ó gbésẹ̀ lórí àdéhùn tó bá ti wáyé lórí ọ̀rọ̀ ààbò láàrin àwọn gómìnà àti ọ́fíìsì olùbádámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí. Wáyé o iléeṣẹ́jọba alẹ́yẹ tó ń finá ṣọwọ́ TCN ti ṣèkéde wípé wọ́n ti ṣe àtúnṣe síbi kan nílẹ̀ yìí tó ń ti ṣẹ̀rán lọ́jọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ó dẹnu kọlẹ̀ pẹ́ẹ́kùnkùn pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti máa finá ṣọwọ́ sí àwọn iléeṣẹ́ àpinna lórílẹ̀‐èdè yìí. Nígbà tó fún lédè agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ TCN Ndidi Uba ṣàlàyé ṣẹ́dẹ̀ kan tó buwọ́lù nílùú Àbújá ìpè ní báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti máa finá ṣọwọ́ sáwọn iléeṣẹ́ àpinna ìlú Àbújá àti àwọn tó kù lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó tẹ̀síwájú pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti tanáwádìí okùnfà tí ibi ọ̀hún tó fi dẹnu kọlẹ̀ ní àná ọjọ́ ìṣẹ́gun. Owó náírà olóti wà lára àwọn owó tó di àkúrẹ̀tẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ní ọdún tá a wà yé lédè kan tó léde láti ọwọ́ African Post tó léde láti ọwọ́ báńkì àgbàlẹ̀ yìí nínú oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí. Owó náírà ó ní ó ti wà ní ìpele owó ilẹ̀ Ethiopia bean àti pound tilẹ̀ South Sudan tó jẹ́ owó tó di àkúrẹ̀tẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Ẹ̀wẹ̀ fọ́ọ̀rẹ́ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé wọ́n mọ àtúnṣe débà owó náírà lẹ́yìn láti oṣù kẹfà ọdún tó kọjá. Àmọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà òní ó sì ń kojú ọ̀wọ́n gógó ọjà tí oúnjẹ sì ti wọ́n ní ilẹ̀ yìí. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí Káyọ̀dé Ẹ̀gbẹ́tókun ti kéde wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ṣiṣẹ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ látàrí làásìgbò kan tó bẹ́ sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Rivers tẹkùn ti pàdánù ọ̀pìlìbìtì ẹ̀mí àti ọ̀bítíbitì dúkìá. Nígbà tó fún lédè fáwọn oníròyìn níbi àpérò kan tó wáyé nílùú Àbújá, Ẹ̀gbẹ́tókun tẹnumọ́ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó ní ó gbé ìsẹ́yìn òfin lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Nígbà tó ń tẹ̀síwájú pé wọ́n ti fipá gbòfin gbé àwọn afurasí tó dín díẹ̀ ní 1111 láàrin oṣù keje sí oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yé. Ẹ̀gbẹ́tókun tẹnumọ́ pé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti gba ọ̀bítíbitì àwọn ohun ìjagun padà lọ́wọ́ àwọn afurasí ọ̀hún.
láti ìpínlẹ̀ Anambra ó kéré tán àwọn ogówẹ́rẹ́ 29 ó ní wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ ọkàn ọ̀fẹ́ fún tí àwọn aláìsàn tí wọ́n tó 1000 kan sì gbà tọ́jú ní ìpínlẹ̀ Anambra tí wọ́n gbà tọ́jú lóríṣiríṣi àìsàn láti ọwọ́ àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó tí wọ́n tó 82 tí wọ́n wà láti ilé òkèrè sí agbègbè Oratife níjọba àbílẹ̀ Ekwesugo ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn dókítà ọ̀hún ni wọ́n wá láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà, ilẹ̀ Sweden àti ilẹ̀ Canada lábẹ́ àjọ kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ VUM àti àjọṣepọ̀ Sir Emeka Egwazo Foundation CF lójú náà láti ṣe ìtọ́jú ọkàn àti ìtọ́jú ojú fún àwọn èèyàn ọ̀hún ní àná ọjọ́ ìṣẹ́gun ọdún fún àwọn èèyàn tó lè rìn ní nǹkan tí wọ́n lè máa fi rinṣẹ̀ nígbà tó ń fohùn lédè adarí àgbà àjọ CF arábìnrin Chidinma Okoye ṣèkéde rẹ̀ wípé àwọn ogówẹ́rẹ́ tí wọ́n tó 29 ó ní wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ ọkàn fún ní ọ̀fẹ́ tó sì ṣe ẹ̀dínwó rẹ̀ fún àwọn àgbàlagbà tí wọ́n tó 15. Láti ìpínlẹ̀ Jigawa ó kéré tán àwọn èèyàn tí wọ́n tó 65 ó ní wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ti dágbére fáyé nígbà tí ọkọ̀ agbègbè kan gbaná ní ìlú Majiya níjọba àbílẹ̀ Taura ní ìpínlẹ̀ Jigawa. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Jigawa Lawal Adam fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fáwọn oníròyìn gẹ́gẹ́ bó ṣe wí àwọn èèyàn tí wọ́n tó 65 wọ́n fara kááṣá wọ́n sì ń gba ìtọ́jú léwòsàn ìjọba tó wà ní Ringim gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló wáyé ní àṣálẹ́ àná ọjọ́ ìṣẹ́gun ní nǹkan bíi aago 11 àṣálẹ́ ní agbègbè Majiya. Ó tẹ̀síwájú wípé ọkọ̀ ọ̀hún ló ṣubú nígbà tó dé ẹgbẹ́ fásitì Kadija. Ó tẹ̀síwájú pé ọkọ̀ ló gbéra láti ìlú Kano tó ń lọ sílùú Nguru ní ìpínlẹ̀ Yobe kó di pé ó padà nínú àkójánu rẹ̀ tí ọkọ̀ sì ṣubú tó padà gbaná. Ìròyìn fi léde púpọ̀ àwọn ìfarakásá ọ̀nà wọn wà níbẹ̀ láti bu epo nígbà tí ọkọ̀ ọ̀hún tó ṣubú. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọ̀nà tó ṣẹlẹ̀ ní òwúrọ̀ ní àìgbé Ìbàfọ̀ ní ojú ọ̀nà márosẹ̀ tó lọ láti ìlú Èkó lọ sí ìlú Ìbàdàn ó ti fà á tó jẹ́ pé wọ́n ti ba ọ̀bítíbitì ilé jẹ́ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹran àwọn àgbẹ̀ ọ̀hún ó ní wọ́n ti ń káyà sókè. Púpọ̀ àwọn èèyàn ó ní wọ́n fara kááṣá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà ọ̀hún. Ìròyìn fi léde pé náà ló ṣẹyọ nígbà tí ọkọ̀ ọ̀hún tó ṣubú níwájú báǹkì kan ní agbègbè Ìbàfọ̀. Ojú mi kòró ṣàlàyé fáwọn oníròyìn wípé ó ṣeé ṣe kí awakọ̀ ọ̀hún kó sùn lọ nígbà tó ń wakọ̀ náà ló sì fà á tọkàn fi ṣubú tó sì gbaná. Ìròyìn fi léde láti ẹnu ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn nígbà tó ń sọ̀rọ̀ papọ̀ pẹ̀lú aṣojú akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa. Alukoro ọ̀hún Ọmọlọ́lá Odòtọ́lá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé awakọ̀ ọ̀hún náà ti fara kááṣá pẹ̀lú àfikún pé wọ́n ti gbé lọ sílé ìwòsàn láti lọ gba ìtọ́jú. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ó ní ẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Tápàdé lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a kà fún yín wípé adarí àgbà àjọ kan lágbàáyé ti kànmínú lóde pé ọ̀bítíbitì àwọn èèyàn tí wọ́n tó mílíọ̀nù lọ́nà 700 òní wọ́n kojú ìpèníjà ebi káàkiri àgbáláyé. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Oh boy, Bajaj Boxer get better wolf this October oh. Hey, not be tori. You fit get her for only 1,060,000 naira. Hey, this one na better oh. Yes so, sharply visit the dealer when near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last. Kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ ó ti lọ wá bí wọ́n sí. Kára ó lè pé bá rẹ̀ àtòrà dáadáa. Kòkó lára ọ̀tá le. Gbéra ńlẹ̀ kó dìde. Kára ó lè pè ń bá. Àtòrà wọ̀, àtòrà pẹ̀sẹ̀, àtòrà dáadáa. Kẹ́gun tó kẹ́gun náà. Kára ó yá gágá. Ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. Tẹ̀ bá ti fi kára ó lè pè ń bá rà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. Tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. Òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. Fi kára ó lè pè ń bá wọ̀. Káì, ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. Action, action. Ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. Kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. Agbára pọ̀. Kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. Kára ó lè pè ń bá. Ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. Kára ó lè pè ń bá.
ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pé bàmù rẹ̀ àtúrà dáadáa. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ òní àmọ̀wáṣe tí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú láti ilẹ̀ òkèrè. adarí àgbà àjọ tọ́rin sí ọ̀rọ̀ okòwò ní àgbáyé WTO ọ̀mọ̀wé Ngozi Okonjo-Iweala ti kàmínú wípé àwọn èèyàn tí ó jẹ́ pé wọ́n lé díẹ̀ ní mílíọ̀nù lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ó ní wọ́n kojú ìpèníjà ebi káàkiri àgbáláyé gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tó léde látọwọ́ àjọ tó ní sí ọ̀rọ̀ oúnjẹ àti ètò ọ̀gbìn lágbàáyé FAO nígbà tó sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tí àjọ tó ní sí oúnjẹ lágbàáyé tó wáyé ní Rome. Okonjo-Iweala tẹnumọ́ wípé ìwádìí ọ̀hún fi hàn pé púpọ̀ àwọn èèyàn ló wá láti ilẹ̀ adúláwọ̀ àti ní agbègbè gúúsù ilẹ̀ Asia. Ó tẹ̀síwájú wípé àwọn èèyàn ọ̀hún kọ́nà tí wọ́n kojú yóò nira láti mú ní àfojúsùn 2030 ṣẹ lójú náà láti fòpin sí ebi káàkiri àgbáláyé. Ó tẹnumọ́ púpọ̀ àwọn èèyàn ọ̀hún ó ní wọ́n kojú ìpèníjà àìrí omi. Adarí àgbà ń tẹnumọ́ pé wọ́n gbọ́ gbégbésẹ̀ láti wo àwọn tọ́rọ̀ kàn láti wá ọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà tó ń kojú àwọn èèyàn látara ọ̀rọ̀ ebi káàkiri àgbáláyé. níbo mìíràn ikọ̀ Hezbollah ti ṣàlàyé pé ó ń ṣùgbọ́n ló ránṣẹ́ sí agbègbè àríwá ilẹ̀ Israel ní ààjìn, àmọ́ iléeṣẹ́ ọmọ ogun Israel ṣàlàyé wípé adolóró ọ̀hún lóòótọ́ ló wá láti ilẹ̀ Lebanon. Nígbà tó ń fún wọn lédè, iléeṣẹ́ ológun wọn tẹ̀síwájú lówùúrọ̀ ní wípé adolóró tó tó 50 ló ti wá láti ọwọ́ ilẹ̀ Lebanon sí àwọn èèyàn ilẹ̀ Israel. Ẹ̀wẹ̀ ó tẹ̀síwájú wípé kò sẹ́nikẹ́ni tó fara káṣá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. ìkọlù ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ kan tí ìgbákejì akọ̀wé àpapọ̀ ikọ̀ Hezbollah Nassim Qassem fún lédè pẹ̀lẹ́ Israel ó ní kó kọ́wọ́ bọ ìwé àdéhùn kógun omi kógun sinmi kan lè dẹ́kun ìjà tó ń wáyé ọ̀hún. Àmọ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ olóòtú ìjọba ilẹ̀ Israel gàmìtà Taiwo tẹnumọ́ wọ́n ṣe tán láti kọ́wọ́ bọ ìwé àdéhùn kógun omi kógun sinmi tó bá ti léde láti ọwọ́ ikọ̀ Hezbollah tó wà nílùú Lebanon. ní abala ìròyìn eré ìdárayá mínísítà nílẹ̀ yìí pàmòsókè eré ìdárayá sẹ́nẹ́tọ̀ John Enoch ti ṣàlàyé wípé ó jẹ́ nǹkan tí kò tọ́ bí wọ́n ṣe kó àwọn ọmọ ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí Super Eagles nígbèkùn pápá ọkọ̀jùfù Abarak ní ilẹ̀ Libya. ẹ̀ràn ti wípé ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí ò ní wọ́n ha fún nǹkan bíi wákàtí lọ́nà ogún nígbà tí wọ́n balẹ̀ sí ilẹ̀ Libya ní ọjọ́ àìkú láti kópa níjì kan pẹ̀lú ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù àgbàjẹ ilẹ̀ Libya. ìròyìn fi léde wípé àwọn èèyàn ọ̀hún ó ní wọ́n fún ní oúnjẹ wọn tún láǹfààní sí ìtàkùn ayélujára nígbà tó ń kópa lórí ètò kan. ẹnà sọ wípé nǹkan tó wáyé ọ̀hún ló jẹ́ nǹkan tí àwọn ò ní fi àyè gbà. mínísítà ń tẹ̀síwájú pé ìjọba ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ gbésẹ̀. wọ́n ti ránṣẹ́ pé aṣojú ìjọba ilẹ̀ Libya nílẹ̀ yìí kó fara hàn wájú mínísítà nílẹ̀ yìí fún ọ̀rọ̀ ilé òkèèrè ambassador Yusuf Tukur. nígbèrò mìíràn ọmọ ilẹ̀ yìí tó ń gba eré bọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ Precious Echinwa ló fakọyọ nígbà tí ikọ̀ rẹ̀ New York Knicks fi àgbà hàn ikọ̀ Charlotte Hornets nínú ìdíje láti gbáradì fún sáà NBA. ikọ̀ New York Knicks wọn ló gbé ewúro sójú alátakò rẹ̀ Charlotte Hornets. Echinwa àti Mike McBride ló fakọyọ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún. tó èyí ni òpin ìròyìn ọ̀hún àmọ́ ká tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kòkò tá a ti kà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i. akọ̀kọ̀lẹ̀ yìí fohùn lédè wípé ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kò buwọ́ lu ìwé kan tí wọ́n kọ ránṣẹ́ látọwọ́ Sunday Igboho tó ń pè kẹ́sìdá sílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. akànfún ìgbàkà gbáyé tẹnumọ́ wípé owó náírà ti di akúrẹ̀tẹ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ ní ọdún tàwáyé. a sọ fún yín pé àwọn èèyàn tí wọ́n tó 55 ló dágbére fáyé nígbà tí ọkọ̀ ayọ́kọ̀ gbaná ní ìpínlẹ̀ Jigawa. láti lókèrè a kà fún yín pé ikọ̀ Hezbollah ṣe ìkọlù àdó olóró ránṣẹ́ sí ilẹ̀ Israel. lákòótán a kà fún mínísítà nílẹ̀ yìí fòun lédè lórí bí wọ́n ṣe ní wọ́n tàbùkù ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ yìí ní ilẹ̀ Libya.
ǹjẹ́ ọmọ wípé lọ́jọ́ òní lọ́dún 2014 ó ní wọ́n ṣe ìbúra fún gómìnà Adélé Fáyọ̀ṣe ti ìpínlẹ̀ Èkìtì gẹ́gẹ́ bí gómìnà ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. tó èyí ni òpin ìròyìn ọ̀hún kó tó fún mi pé ẹlẹgbẹ́ wa jákèjádò àgbàláyé ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ pàdé wa tó bá di aago mẹ́rin lónìí fún ìṣókí wa àtàgùn márùn-ún àbọ̀rọ̀ lónìí fún ìròyìn àgbáyé wa láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ẹ lè pè sí orí nọ́mbà yìí 0916 062 7526 0916 062 7526. Joseph Emeribe ní olóòtú ìròyìn, Taiwo Adeyemi olóòtú tó kà á sí etí ìgbọ̀nyìn ẹ̀ṣẹ̀ gan tí ẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré